So let's continue our discussion on method overriding. Ee video lo we will be discussing two important cases of method overriding. That is final and abstract. మీకు దీని గురించి తెలిసే ఉంటుంది. Like we will be discussing 4 cases in this video. It is very important video. So 4 కేసెస్లో ఫైనల్ టు ఫైనల్ ఓవర్రైడింగ్ అంటే ఫైనల్ నుంచి ఫైనల్ పాసిబులా, నాన్ ఫైనల్ టు ఫైనల్ పాసిబులా, నాన్ ఫైనల్ టు ఫైనల్ పాసిబులా, అండ్ ఇంకేముంటాయి ఫైనల్ టు ఫైనల్, నాన్ ఫైనల్ టు ఫైనల్, అండ్ ఫైనల్ టు నాన్ ఫైనల్, నాన్ ఫైనల్, and non-final to non-final. These are the 4. And next abstract లో ఇంకా 2 ఉంటాయి. Let's discuss about them. సో ఫైనల్ టు ఫైనల్ ఓవర్ రైడింగ్ పాసిబులా కాదా, నాన్ ఫైనల్ నుంచి ఫైనల్కి ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చా, ఫైనల్ నుంచి నాన్ ఫైనల్కి చేయొచ్చా, నాన్ ఫైనల్ నుంచి నాన్ ఫైనల్కి చేయొచ్చా రాదా, లెట్స్ డిస్కస్. అండ్ ఇక్కడ ఎస్ నోలో ఆన్సర్స్ అనేది రాద్దాం. అంటే క్రాస్ మార్క్ లేదంటే టిక్తోని లెట్స్ ఆన్సర్. సో లెట్స్ సీ ఏనే ఏంటి కోడింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, దీని వెనకాల ఐ విల్ గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్సో. సో లెట్స్ సీ ఫైనల్ టు ఫైనల్ కదా ఫస్ట్. సో లెట్స్ టేక్ పబ్లిక్ final void m1 and I am trying to override a final method public final to final void m1. So now if I try to create a variable pp equal to new p and రాసి p dot m1 అని రాస్తే ఏం ఎర్రర్ వస్తుందో తెలిసి, ఎర్రర్ వస్తుందని తెలుసు, ఏం ఎర్రర్ వస్తుందో చూద్దాం. సో జావా m1 in c cannot override m1 in p, overridden method is final. అంటే మనకు తెలుసు ఫైనల్ మెథడ్ ఈస్ కాంట్ బి రిడెన్ అని. క్రాస్ అయితే కొడుతున్నా ఫస్ట్, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు వినండి. ఫైనల్ టు ఫైనల్ ఓవర్ రైడింగ్ ఎందుకు పాసిబుల్ కాదంటే పేర్లోనే ఉంది ఫైనల్ అంటే మై ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ ఫైనల్ చైల్డ్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అది అంతా పక్కన పెట్టేస్తే ఫైనల్ అని నేను డిక్లేర్ చేస్తే ఇట్ కాంట్ బి రీడిఫైన్డ్ అగైన్. అంటే మై ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ఫైనల్, సో యూ కాంట్ ఎక్స్టెండ్ అండ్ ఓవర్ రైడ్ మై ఫైనల్ మెథడ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఫైనల్ టు ఫైనల్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. సో నౌ లెట్స్ సీ నాన్ ఫైనల్ టు ఫైనల్. అంటే ఇదైతే కాదు, ఫైనల్ టు ఫైనల్ ఓవర్ రైడింగ్ అయితే పాసిబుల్ కాదు అని అయితే అర్థమైంది. నౌ లెట్స్ సీ నాన్ ఫైనల్ టు ఫైనల్. సో నాన్ ఫైనల్ టు ఫైనల్ అయినప్పుడు లెట్స్ రైట్ ఫ్యూ వద్దులే ఏంది సిస్టమ్ డాట్ ప్రింటర్ అని లేకపోయినా కంపారిజన్ లేదంటే మనం లోపల ఏమని రాసుకోవచ్చు కదా. సో లెట్ జస్ట్ డోంట్ రైట్. సో దీని ఫైనల్ తీసేద్దాం, నాన్ ఫైనల్ టు ఫైనల్. సో ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్, ఏం ఎర్రర్స్ రాలేదు, ప్రాసెస్ ఫినిష్ విత్ ఎగ్జిట్ కోడ్ 0. సో ఇదేంటి నాన్ ఫైనల్ టు ఫైనల్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఎందుకంటే పేరెంట్కి ఏంటి ఏం హెజిటేషన్ లేదు టు రీడిఫైన్ హిస్ ఓన్ మెథడ్స్. బట్ చైల్డ్కి ఏముందంటే అంటే ఇప్పుడు చైల్డ్ ఇది క్లాస్ సి ఉంది, సి ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ పి. సో సి ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే వాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫైనల్ చేస్తుంది. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు క్లాస్ డి ఎక్స్టెండ్స్ సి అని సి అందాం. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ డూ పబ్లిక్ వాయిడ్ m1, సో దిస్ ఈస్ ఎర్రర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్ నో ఇక్కడే వస్తుంది ఇన్ డి కెనాట్ ఓవర్ రైడ్ ఇన్ సి ఓవర్ రిడన్ మెథడ్ ఈస్ ఫైనల్. అంటే ఫైనల్ టు నాన్ ఫైనల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది అవ్వదు. సో దిస్ ఈజ్ ఎర్రర్. సో నాన్ ఫైనల్ టు ఫైనల్ ఈజ్ పాసిబుల్ బట్ ఫైనల్ టు నాన్ ఫైనల్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఆ కేసు కూడా వచ్చేసింది. సో నాన్ ఫైనల్ టు ఫైనల్ ఈజ్ పాసిబుల్ బట్ ఫైనల్ టు నాన్ ఫైనల్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సీ నాన్ ఫైనల్ టు నాన్ ఫైనల్. ఇది మనకు తెలిసిందే, ప్రతిసారి మనం ఇదే చేస్తాం. నాన్ ఫైనల్ టు నాన్ ఫైనల్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్. సో దెర్ ఈస్ నో ఎర్రర్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్. సో దీస్ ఫైనల్ గురించి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇదే. సో ఫైనల్ టు ఫైనల్ నాట్ పాసిబుల్, నాన్ ఫైనల్ టు ఫైనల్ ఈజ్ పాసిబుల్, ఫైనల్ టు నాన్ ఫైనల్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, అండ్ నాన్ ఫైనల్ టు నాన్ ఫైనల్ ప్రతిసారి మనం ఎక్కువసార్లు అదే చేస్తాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫైనల్ కీవర్డ్. దీని గురించి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది. సో నౌ లెట్స్ సీ అబ్స్ట్రాక్ట్. అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటో మీకు కొంచెం ఐడియా తెలిసి ఉంటుంది. లైక్ మనం ఎంటీ మెథడ్ వి విల్ జస్ట్ డిక్లేర్, చైల్డ్ విల్ రీడిఫైన్ ఇట్స్ కదా. సో అబ్స్ట్రాక్ట్లో 2 కేసెస్ ఉంటాయి, అబ్స్ట్రాక్ట్ టు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్, అబ్స్ట్రాక్ట్ టు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్, నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్, నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఒకటి, టు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్, నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఒకటి, అబ్స్ట్రాక్ట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఒకటి,
అబ్స్ట్రాక్ట్ ఒకటి, అండ్ ఇంకేంటి, నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయింది. నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇది నౌ లెట్స్ వీ నీడ్ టు సీ ఈ 4 కేసెస్ అబ్స్ట్రాక్ట్లో. సో లెట్స్ సీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కదా. లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ లెట్స్ ఆల్సో రిమూవ్ దిస్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ టు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంది, అబ్స్ట్రాక్ట్లో జస్ట్ విల్ డిక్లేర్, విల్ నాట్ రీడిఫైన్. అంటే పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ M1 కదా, జస్ట్ డిక్లరేషన్. సో if we declare an abstract method in a class, then definitely we need to declare the class also as abstract కదా. No, it is no problem. సో ఇప్పుడు C క్లాస్ అనేది P క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు అది దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ పెట్టేస్తే దేర్ విల్ బి నో ఎర్రర్. బట్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ కదా, ఇఫ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ నాట్ టు కీప్ ఎనీ అబ్స్ట్రాక్ట్. పబ్లిక్ వాయిడ్ M1 దీని డెఫినేషన్ ఇచ్చేస్తే ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్. సో దిస్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్, దిస్ ఈజ్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ 100% పక్కా, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, నో ఎర్రర్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది ఆల్రెడీ. సో ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ కానప్పుడు పబ్లిక్ వాయిడ్ M1. ఇప్పుడు మీరు చూసారా, దేర్ ఈస్ నో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ బట్ స్టిల్ ద క్లాస్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్, ఐ జస్ట్ కవర్డ్ హియర్. సో let's remove this and public void abstract, public abstract void M1. Yeah, it is also perfectly valid. ఇది ఎందుకు చూపిస్తుందంటే క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లేదు కాబట్టి, యాజ్ we are declaring an abstract method, class must be abstract. సో ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ ఓవర్ రైడింగే. లెట్స్ జస్ట్ రన్. There is no error. So non-abstract to abstract and abstract to non-abstract perfectly valid. So this is perfectly valid and this is also perfectly valid. Now let's see abstract to abstract possible కాదా చూద్దాం. సో abstract to abstract అంటే ఏంది, ఇక్కడ జస్ట్ పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ M1 కదా. నో, దేర్ విల్ బి నో ఇది జస్ట్ డిక్లరేషన్ అండ్ abstract to abstract ఇదే కదా. లెట్స్ రన్. Abstract to abstract is also perfectly valid. There is no error. So abstract to abstract is also valid. Non-abstract to abstract ఏమవుతుంది చూద్దాం. Non-abstract to abstract. సో ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది పబ్లిక్ వాయిడ్ M1. ఐ థింక్ చూసేసినాం దీని నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్. అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఓవర్ రిడెన్. దాంట్లో అసలు దెర్ ఈస్ నో doubt in overriding in abstract classes or abstract methods. This is about final and abstract. This is very important. దీని మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో we will discuss about protected and default methods. దాని గురించి we will discuss. Thank you.